Hello everyone, welcome to my channel. So today we are talking about CKD. So far we discussed about kidney and the many topics under kidney, architecture of the kidney and mechanism of urine formation or mechanism of filtration, urine formation we discussed. So CKD is nothing but some diseases which are related to the kidney. Okay, so chronic in the sense little bit serious. Okay. Okay, so chronic CKD stands for the chronic kidney disease. So it is nothing but a long term condition in which the kidney gradually become less able to function properly. That means kidneys are reducing their functions are reducing day by day. Okay, so that's why it is called as a long term condition. Okay, so CKD is nothing but what? Chronic kidney disease. So which is what happens if a particular person has got CKD. So slowly his kidney stops functioning or slows down the functioning. Okay, it doesn't filter blood effectively. So you know what happens if the kidney doesn't function. What happens? The waste will be generated and the excessive fluid will be present in the blood, so that the blood will not be purified properly. Because of this, there are a lot of problems or health issues may arise. So it can be caused by a variety of factors including diabetes, high blood pressure and other health problems that damage the kidneys. So usually what happens, why this CKD comes, the reasons are many factors are there. So the first reason is diabetes. If the person is having a diabetes, so he might expose to this particular CKD, that is chronic kidney disease. Or high blood pressure. Because of the high blood pressure, what happens? See, diabetes in the sense there will be imbalance in the electrolytes and hormones like insulin, that, this and all, right? Because of that, kidney, even though it is functioning properly, so more waste is coming. So kidney is not able to filter all the waste. Okay, or even high blood pressure, because the blood flow is faster, so kidney is not able to filter properly. Because if something is faster, then even the normal filter, if you are using, suddenly the water flow is too fast, then it will it cannot filter effectively. Similarly, here also we can experience if any high BP is there for any person, he might get exposed to the CKD and other health problems that damage the kidneys. That means any health issues which are going to affect the content of the blood. Okay, so that will affect the ಕಿಡ್ನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೋ ಫಾರ್ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಿಡ್ನಿದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯೂರಿನ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ CKD ಅಂದರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್. ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ರೋಗಗಳು. ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೈ BP ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದು ಅದು ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ CKD ರೋಗ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೈ BPಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ, ಸೊ CKD ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. So symptoms of CKD include a fatigue. So how we can consider that the particular kidney has got CKD or particular patient has got CKD? So his lot of symptoms are there. So first thing is fatigue. Okay, then swelling in legs. Fatigue in the sense you are having a particular, you will stop since the lot of waste is accumulating inside your body. You get that fatigue kind of structure. I mean fatigue you will get. So then swells in the legs. So legs will start swelling. Then feet. Okay, even feet also will swell. Okay, next trouble sleeping.
Okay, so you cannot sleep properly, then difficulty concentrating. Okay, so these all things lead to the CKD. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ, ಸೊ in the particular any diseases, for example any kind of disease we get. Okay, so for example that's what we just discussed in the first slide. Now if any issues are there, those kind of issues will get you these symptoms. So you will find very difficulty to sleep, or you cannot concentrate properly, or your legs or feet will be swelled, or this thing, and then fatigue for example extreme tiredness. Okay, so that will result into the what you say, the mental or physical exhaustion or illness will be there. Because of that you will lose your concentration. Okay, so as the disease progresses, what happens, it can lead to more serious complications such as anemia, nerve damage, and as well as increased risk of heart disease and stroke. So if this particular CKD is becoming more and more, okay, so what is happening, then what happens, you might get anemia, okay, and nerve damage. So nerve damage will be there, and also it affects the heart increases the heart disease and stroke. Why increases heart disease? Because the blood is not filtered properly. So because of the non-filtered blood is entering inside the heart, so the capillaries will the waste will come and sit in the capillaries, what we discussed in the heart. So then the particular heart gets some particular diseases, whatever the heart diseases we studied in heart topic, under heart topic, that will come, and also even it may lead to the stroke also. Okay. Next we are having see the anemia, so nerve damage, so increased risk of heart disease and the stroke. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, CKD ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಫೆಟಿಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲಿದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೀಟಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮದು ಪಾದಗಳೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಇಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು CKD ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಗ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ CKDಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಸೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ನರ್ವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗದೇ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೋಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು. So next, treatment for CKD may include lifestyle changes. That means you have to change the lifestyle for CKD. The first thing is eating a healthy diet, so exercising regularly, and as well as medications to manage the symptoms and underlying health conditions. So we can have a treatment for this particular thing, that is the lifestyle has to be changed. So make sure that you are not taking more unhealthy food. You have to take healthy food, and then exercising regularly. You need to exercise regularly so that the kidney functions, the blood gets purified, and even some of the waste will go out from the sweat also. So that kidney will get less waste to filter. And as well as medications, whatever the doctors or physicians will give you the medicines, that you can take, so that you can reduce the symptoms, and gradually we can have a better health conditions. Okay, so next, in severe cases what happens, kidney transplant or dialysis may be necessary. If CKD goes to the last stage, then you have to go for the kidney transplant where the kidney doesn't function at all, or dialysis. Okay, so dialysis is nothing but as heart lung machine, how we use for a machine to do the function of the lung and heart. Similarly, dialysis, in the sense, it works for the kidney, so it acts as a it filters externally. So it is important for individuals to
with the risk factors for CKD to get regular checkups, so that a person who is having CKD should be doing their regular checkups, and they should talk to their doctor properly whatever they are experiencing, the symptoms, all those other things, about how best manage their conditions are, so that every time you meet you will come to know that whether you are improving or not. If you are not improving, again you have to change your lifestyle, then exercise more, so that take different medications which are recommended by the doctor. So that's how we can treat. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಿ ಕೆ ಡಿದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟು ಸ್ವೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-25% ಅದು ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂದ ಹೋದರೆ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಿ ಕೆ ಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಿ ಕೆ ಡಿ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನೀವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆವಾಗವಾಗ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಆವಾಗವಾಗ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ system. Okay, so dialysis system, since it is connected with this, I am continuing it. So dialysis system is nothing but we are having a okay, I will take in the next class.